Hi guys, I hope that you're really well. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. So I'm walking towards the sun. Alors moi je me promène vers le soleil, which means that I'm going to have my eyes closed for probably most of this video. Alors je vais avoir les yeux fermés pour la plupart de cette vidéo. So I decided to go for a walk to get my coffee somewhere else this morning. Alors j'ai décidé de me promener pour prendre mon café ailleurs ce matin. Yeah. What is that? That's so cool. I haven't seen a rhododendron that big in ages in someone's garden. Wow. So cool. That is lush. Les rhododendrons. Anyway, yeah. So I just think it's really important when it's sunny and a really lovely day. Je pense que c'est très important quand il fait beau to just kind of go out, whatever, smell the flowers, enjoy where you live, feel connected to your local community. Alors je pense que c'est hyper important de se promener, de se sentir connecté, enfin, à là où on habite. Good. Also, this is a really weird thing to say because I'm a language teacher. Alors c'est un truc bizarre quoi à dire parce que moi je suis prof de langue. But I had a coffee and the guy was Brazilian, and weirdly I understand a lot of Portuguese when people speak it, but I wouldn't speak it myself. Alors j'ai pris un café et le mec il était brésilien, et bizarrement je comprends beaucoup de portugais quand il me le parle, mais c'est que moi j'arrive pas à le parler. Because my lovely old mate Pri liked to drink and she was Brazilian, alors elle adorait picoler, elle était brésilienne. So often she'd just speak to me in Portuguese. I'd be like, darling, you need to speak in English. Chérie, que tu me parles en anglais. Anyway, let's switch to French first. Je dois faire attention parce qu'il y a des enfants qui se promènent à l'école. Je ne peux pas les filmer. I have to be careful because there's kids walking to school and I have to film them. C'est bizarre, il y a une espèce de dessin en brique au-dessus de la porte. There's like a brick design above the door. Très joli, very pretty. Oui, et voilà, alors ce mec il était brésilien, c'était un brésilien, et il n'y avait que moi, parce qu'en fait j'ai reçu un voucher quand je rentrais à pied il y a une semaine. I got a voucher when I was walking back the other week, pour justement pouvoir prendre un café à ce café, to be able to have a coffee at this. I can't say coffee and cafe in the same sentence. J'arrive pas à dire café et café dans la même phrase. Donc il y avait que lui et moi, on était à deux. It was just him and me, we were alone. Et l'ambiance est un peu bizarre. L'ambiance est un peu, ouais tu vois, parce que moi je suis assez bavard quand il faut, mais également je suis bien tout seul. Et voilà. Je lisais le journal, voilà. So I'm chatty when it's necessary, but also, you know, I'm good by myself. I was reading the newspaper. Mais ce mec, il essayait de me parler, mais il avait vraiment un anglais de merde, quoi. So he's trying to talk to me, and he really had shit English. Grape hyacinth, don't plant them in your garden. Plant them in a pot, otherwise they will invade everything. Yep. Ce genre de jacinthe, il ne faut pas les planter dans le jardin, au jardin, c'est parce que sinon ils envahissent. Il faut les mettre dans un pot. So anyway, I thought, oh, this is crazy. C'est dingue. So I said to the guy, I don't know why, I just said, have you lived in Brazil? Have you lived in London long? Il a essayé de me parler de plein de choses, plusieurs choses, et chaque fois c'était largement échoué, quoi. C'était un échec total. On se comprenait vraiment pas. So he tried to talk to me about loads of things, and every time it was a complete failure. And I was like, oh. Et moi, troisième fois, j'ai réussi à le faire comprendre. Donc j'ai dit, ça fait combien de temps que tu es à Londres? How long have you been in London? Et par hasard, il a juste dit, oui, alors ça fait 6 semaines, je travaille avec ma sœur
Et avant, j'habitais en Espagne. He said, I've been in London 3 weeks, I'm working for my sister, and before I was at this place. They do good coffee. Two coffees, is that too much? Deux cafés, c'est trop. My lovely friend Phil, my special friend Phil, alors mon pote Phil, alors on avait une règle ensemble, c'était 2 cafés maximum le matin. We had a rule which is 2 coffees maximum in the morning. For obvious reasons, pour des raisons bien évidentes. Yeah, so then in the end, when he said this, I was like, oh, so you speak Spanish then? Et ensuite j'ai dit, oh, donc tu parles quand même l'espagnol. And I said that in Spanish, alors ça j'ai dit en espagnol. And he was like, in completely perfect Spanish, but with a Malaga accent. Enfin, un espagnol parfait, mais quand même avec un accent du sud. De Malaga, il a réussi à me comprendre. And it was the weirdest sensation of like meeting somebody that you already knew. C'était la sensation la plus bizarre de rencontrer quelqu'un que tu connaissais déjà. It was so weird. It reminds me of when my friend Lana, well, to be honest, my ex-friend, bitch kind of betrayed me, but never mind. But she's a good, she's a good mother to her kid. Mais elle m'a trahi, mais c'est quand même c'est une bonne maman. And that I admire, ça j'admire. Anyway, so she, rather unfortunately, her father, who spoke Spanish as a first language, he was Puerto Riqueño, he died, and to sort of connect with her father, she decided to go and learn Spanish in Spain. Donc effectivement, son père, voilà, il est décédé, il est mort, et pour connecter, effectivement, enfin avoir cette connexion avec le souvenir de son père, elle a décidé d'aller en Espagne pour justement apprendre l'espagnol. And when she got back to New York, quand elle est rentrée à New York, she started speaking to her grandmother, who was obviously first language Spanish and who had never really mastered English. Elle a commencé à parler à sa grand-mère, qui était de première langue espagnole et qui avait jamais trop maîtrisé l'espagnol, l'anglais, pardon. I always love this front door. J'adore toujours cette porte. Anyway, the grandmother was like, pleased to meet you. La grand-mère, elle était, voilà, enchantée. Quel plaisir de te rencontrer. And it was a really weird thing because the grandmother had known her since she was a little girl. Et c'était bizarre parce que voilà, la grand-mère, enfin, ils se connaissaient depuis toujours, quoi. So when she told me the story, because I'm a little bit sentimental, alors effectivement, quand elle m'a raconté cette histoire, parce que je suis quand même sentimental, I was like, oh, that's really nice. Oh, ça c'est bien beau. But at the same time, I was like, so your grandmother lived in New York for 25 fucking years and she didn't learn English. En même temps, mais ta grand-mère l'habitait quand même à New York. Enfin, pendant 25 ans, elle n'avait jamais appris l'anglais, quoi. Look. Those blue grey pisons, or muscurry as they're often known. This is quite a special church for me. Alors ça, c'est une église assez importante pour moi, because very sadly, somebody very dear to me had an ectopic pregnancy. Alors malheureusement, quelqu'un très cher pour moi, quelqu'un qui m'est très cher, a eu un grossesse ectopique, and obviously with an ectopic pregnancy, the baby can't be born. The baby, the pregnancy doesn't go to term. Et malheureusement, avec une grossesse ectopique, alors voilà, on n'arrive pas à la fin. And the day that the operation happened, to sadly remove the little baby in question, et le jour quand effectivement l'opération a eu lieu pour enlever l'enfant en question, because it was a little boy, I came with a bouquet of blue flowers here, because it's the nearest church to my house. Alors moi je suis venu avec un bouquet de fleurs bleues
parce que c'est l'église, voilà, qui est tout près de la maison. And yeah, and I didn't want to go into the church because I was, you know, very sad. Je voulais pas effectivement entrer dans l'église parce que j'étais très triste. But I just put them on the kind of cross outside. Alors je les ai mises feminine flowers, you know, sur la croix devant. And the vicar came out, like he just happened to come out. I doubt he had a security camera. Because before ciprofloxacin, you know, I had less of a suspicious face. Alors il est sorti parce qu'avant le médicament de merde, alors j'avais pas de sale gueule. And he was like, "Are you okay? Do you want to talk about anything?" Il a dit, "Ça va? Tu veux en parler?" And I was really bitter and a bit like, "Oh, why has this happened to somebody?" Alors moi j'étais hyper amer. Je me suis dit, tiens, pourquoi ça est arrivé à quelqu'un? But yeah, so it's a special sort of place for me. C'est un endroit assez spécial. Good. What else has been going on? Oh, and yesterday, this is really human of me, but a bit naughty. Alors c'est très humain, mais c'est quand même un peu méchant. So, as you know, I try and do my dance stuff still, even though my legs really hurt. Alors, comme vous savez tous, j'essaie de danser bien que ça fasse mal. And there's something, dance classes always have the same sort of structure. Alors, les cours de danse classiques, ils ont toujours la même structure. So you kind of do bar and it's in a certain order. The exercise is at bar generally, you know, sort of port de bras, then plié, then tendu, and then you work your way through and, you know, fondu, adage, all this kind of stuff. Then you come in the center, you do an adage, then you'll do like various connected things, some tendu stuff, some pirouette stuff. Then you'll move on to something called petit allegro, which is basically like very small little jumps and not big jumps. Donc effectivement, tous les cours de danse, ils ont quand même la même structure. Donc effectivement, tu commences avec, voilà, un peu de barre, ensuite au centre, au milieu de la salle. Et voilà, and so this is, I really admire her for age. Alors je l'admire parce qu'elle est quand même assez âgée. But there's this woman, she can't particularly dance, elle ne peut pas danser. I can't particularly dance now, but I used to obviously know what I was doing. Alors moi, je n'arrive plus à danser, mais je savais ce que je faisais. And this woman, she's so fucking, like, what's the word? Stubborn and a bit angry with everybody and a bit bitter and just like tells everybody what they need to do. Alors elle est un peu têtue, très vexée tout le temps. Elle dit à tout le monde ce qu'ils doivent faire, ce qu'elle doit faire. And she's not the teacher, elle n'est pas la prof, the teacher, Inga, is adorable, she's wonderful. La prof, Inga, elle est adorable. And anyway, I have a tendency, if enough people don't go, if they don't know the exercise, I will go again. Because even though it hurts me, and I'll do it like a piece of crap, you know, it used to be my job, dancing professionally, so I know all the stuff. So I'll kind of go a second time. Donc même si j'ai du mal à le faire, c'était quand même mon travail à un moment donné, donc voilà, je le referai une deuxième fois. And this woman, out of nowhere, and also I don't block anybody, I stand where people can see me so they can follow. Alors je bloque personne, je me mets où des gens arrivent à me voir, pour me suivre. And this woman went, "Will you not go a second time? There is an etiquette. Merci de ne pas le faire une deuxième fois, il y a quand même une manière de le faire." And I was like, "Who the fuck are you, bitch? You're not to fucking tell me what to do and what not to do. She can't fucking do anything herself." And it was so rude, and I said, "Excuse me, you don't speak to me like this." I said, if there were 4 and 4 and 4 and 4 neatly, I wouldn't do it. I said, but like people keep neglecting to come forward because they don't know it. I love this house, I love Euphorbia. Love the colour. Si des gens ils le faisaient, 4-4, je comprendrais bien, mais c'est parce no, this week it was just women, elle ne savait pas ce qu'elle faisait tout le temps. Donc voilà quoi, je pense que j'ai largement le droit de le faire. So who are you to freaking tell me? C'est pas à toi de me dire. So, and then she was just like, when I said, "I'm sorry, but that's really rude," whatever. So, then, she was just fucking obnoxious. Elle était odieuse. And I said, "Oh, I work out what's going on here." I said, "Look, you're very used to a lot of very young, very foreign Asians, because that's the demographic for this dance studio." Je dis, alors, toi, tu as l'habitude, vous avez l'habitude de danser avec les jeunes, les asiatiques, qui ne savent que dalle, who don't know anything. Look at this house, it's so nice with the hedge. Beautiful.
And I was like, I'm old, I know what I'm doing, and I'm English. So back the fuck off. J'ai dit, alors moi, je suis vieux, je suis un vieillard, je sais ce que je fais, donc va te faire foutre. Anyway, she's really annoying. So I've learned in life that there are people that will tell lies about you and cause you trouble. And I've only recently learned this. And I used to go, oh, whatever, man. People get pissed off with each other. It's part of life. You know, turn the page. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre récemment parce qu'avant, j'étais, ouais, il faut tourner la page. Les gens, voilà. Enfin, tu vois, ça commence. Voilà. Commence à s'angler un tout petit peu. Enfin, c'est fait très vite fait. Voilà, tourne la page. But now I'm like, no, Luke, get your opinion in first, because otherwise, if you say something afterwards, they'll always think that you're saying it to defend yourself. Je dis, alors, non, Luke, il faut le dire parce que sinon ils vont penser que tu le dis pour te défendre et que ce n'est pas la vérité. So when I was leaving, let's go into French. Alors quand je partais, quand j'ai quitté, voilà. Wow, what the fuck has happened here? What the fuck? They had the most beautiful gates. What the fuck? What the fuck? And then the car is all smashed up there. Wow, something's going on. Oh my god, their gates were beautiful. What the hell is happening? Somebody's having a nasty divorce. Oui, alors effectivement, quand j'étais en train de partir, j'ai dit par hasard quelque chose à quelqu'un, parce que je connais bien le mec, I said something, you know, randomly, because I know the guy. Like, j'ai dit, la femme là, franchement, elle m'accuse d'avoir effectivement refait l'exercice. She's accused me of having done the exercise a second time. Et lui, il était, mais tu te fais de ma gueule? Il taking a piss. Et moi, j'ai dit non. Et elle a dit, mais elle a vraiment, elle m'en voulait grave, quoi. She was really annoyed with me. Et lui, il était, oh, mais tout le monde sait comment elle est, ne t'inquiète pas. Everybody knows what she's like, don't worry. Mais ce genre de choses m'énerve parce que j'ai déjà suffisamment de problèmes d'y aller. Enfin, il y a mon ex, entre guillemets, qui est là et je pense toujours à lui. Et ça, c'est déjà un peu inquiétant, stressant. Et ça ne devrait pas être stressant parce qu'à un moment donné, c'était une source de bonheur total. So I'm already a bit stressed, like my kind of ex is there and that's stressful and it shouldn't be because at one point in time he was total happiness. But it's a bit, la situation est un peu tendue, the situation's a bit strained. So I was like, I just don't need this bitch's shit. And anyway, yesterday it was just marvellous. It was marvellous. So we did the exercise, on a fait l'exercice, and she automatically went to do it a second time because she didn't manage it the first time. Et automatiquement, elle a essayé de le faire une deuxième fois parce qu'elle y est pas arrivée la première fois. And that didn't bother me. I mean, ça m'a pas gêné. It would have been a little bit annoying, say for example, if 4 people were neatly lined up ready to go in the 4 places and then she took the place of one of the people, so they went to dance and she was there. Ça aurait été quand même un peu énervant si par exemple il y avait 4 personnes qui attendaient le moment et qu'elle avait par exemple pris effectivement la place de quelqu'un qui était prêt à danser. But it wasn't like that. She just was like, I'm going to go again because I messed that up. Ah, je vais le refaire parce que voilà, j'ai tout foiré. And I couldn't help myself. J'ai pas pu m'empêcher. And I was like, a second time? Where's the etiquette? Like I quoted her, je l'ai cité. And I really enjoyed saying that because she just gave me this look as if to say, shit, you totally got me, I've just done exactly that. Elle m'a regardé genre, putain, tu m'as eu, parce que c'est exactement ce que je viens de faire. And then, even better, même mieux, she was like, she was coughing like a freaking cow without her hand up. Alors elle toussait sans mettre la main. And I just went, etiquette. So, what did they say? Vengeance. C'est un plat qui sert mieux. Like vengeance is a dish best served cold. Revenge is a dish best served cold. But I was like, where's the blue sky gone? It was beautiful a moment ago. Il est où le ciel bleu?
Um, anyway, I don't know what you call it in French. I have no idea for once. It would interest me. It's probably, I doubt it's called Lierre de Boston, but Boston ivy. So it's kind of red, alors c'est rouge. And I've just spent all of last summer getting the green ivy off my garden wall, and it had been there like 50, 60 years. Alors j'ai passé tout l'été effectivement en train d'enlever la lierre verte, effectivement, du muraille de mon jardin. Et ça faisait 50 ans qu'elle était là. Because I was like, this is too much. And there's some really lovely old bricks behind it. Il y a des vieilles briques derrière. Can you see the tropical birds, by the way? Est-ce que vous arrivez à voir des oiseaux tropicaux? The green. And yeah, but my neighbour Pat, and I trust her in all things. Alors ma voisine Pat, et je lui fais toujours confiance. She was like, do you know what might be nice? A bit of sort of, you know, counterpoint. Alors un tout petit peu de juxtaposition. Would be some red ivy on the wall, because everything else is kind of green and you've got lots of red shrubs, parce que le reste tout est vert et t'as quand même beaucoup d'arbustes rouges. So yes, I've been trying to grow some red ivy. So I cut a little bit of that and I popped it in a cup, and it's on by my window. Alors j'ai pris un tout petit peu, c'est dans un verre, c'est près de la fenêtre, so fingers crossed it's